உள்ளம் மகிழ உலகம் அறிய உங்கள் தோழன் டிவி. அபிக்யா என்னும் சிறுவன் தற்போது மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறான். அவன் கொரோனா வைரஸ் கணிப்பிலிருந்தே அவனின் மீது நிறைய மக்களின் பார்வை விழுந்து வருகிறது. அதுபோல நேற்று ஒரு கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளான். அதில் ஜூன் 21 சூரிய கிரகணம் வரப்போவதாகவும் அதன் பயன் பற்றியும் கூறியுள்ளான். உலகிற்கு நிவாரணம் தரும் கிரகணமாக இது அமையும் என்று அபிக்யா கூறியுள்ளான். டிசம்பர் 26, 2019 வந்த கிரகணம் அளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது எனவும் கூறியுள்ளான். இதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றியும் கூறியுள்ளான். இந்த கிரகணம் ஏற்படும் நேரங்களில் வயிற்றுக்கோளாறுகள் ஏற்படும் என்றும், உணவு பயிர்கள் மழைக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்றும், டெல்லி, வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என்றும், எல்லை பிரச்சனை தீவிரமடையும் என்றும், முடிந்தவரை வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் கூறியுள்ளான். June 21st is basically a solar eclipse, and it is an annular solar eclipse. In New Delhi, it is visible as you can see it on the screen over here, and it is a very important event. So what does the scripture say about this? The scripture Brihat Samhita by Varahamira, a great astrologer and astronomer, says during this time is that within 7 days of termination of this eclipse, there would be, if there is a halo around the sun or the moon, or there is a dust storm, or there is a cyclone, or anything else like that, we will need to revise what would happen during that time. But according to the planetary positions at this moment, with just Mercury in that particular place, not much danger would happen during this time. But certain things that I need to specify over here is there would be a slight, that means that there could be stomach issues. NCR, Delhi and central India, and crops and rain may be tormented, and India and China border issues may be expected. Why? Because the main eclipse path is through India and China, and that could be one thing. And other than that, there could be more danger within 7 days of the eclipse, and it is highly advised not to step out during this time. So this is basically on 21st of June there is an eclipse, a solar eclipse, and I'm going to show you the details of this eclipse. The eclipse start time in New Delhi is 10:20 AM. The maximum eclipse time is 12:02 PM. The eclipse end time is 1:49 PM. The period when we shouldn't be doing major things like eating food, drinking water and using the bathroom, various other activities like brushing the teeth, oiling the body and venturing out anywhere must be strictly stopped, except if there is a case of emergency. Period for everyone, for adults, for normal adults without any disease, begins 9:52 PM on the 20th of June, whereas it ends 1:49 PM. But the Sutaka for kids, old and sick people begins at 5:24 AM on June 21st, and it ends 1:49 PM. So maybe most of you will have to skip breakfast at that time. So luckily it is at the beginning of the day, so people will not be skipping much of the day in this time. So it's very important to follow these rules. Why? கிரகணம் நடக்கும் வேளையில் செய்யக்கூடாத விஷயங்களை பற்றியும் கூறியுள்ளான். கிரகண நேரத்தில் உணவு உண்ணுதல், தண்ணீர் பருகுதல், கழிவறை பயன்படுத்துதல், பல் துலக்குதல், உடலில் எண்ணெய் வைத்தல் ஆகியவற்றை செய்தல் கூடாது. கிரகண நேரத்தில் உணவு சாப்பிடுவது தேவையற்ற ஆபத்தை உண்டாக்கும். இப்படியான செய்திகளையும் கூறியுள்ளான் அபிக்யா. இந்த கிரகணத்தை பற்றி ஜோதிடர்கள் கூறும் பொதுவான சாஸ்திரங்களை பற்றி காண்போம். இந்த கிரகணம் ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் என்று அழைப்பர். இந்த கிரகணத்தின் போது ராகு, கேது, சனி போன்ற பாவ கிரகங்களின் பார்வை அந்த நாளில் பிறக்கும் குழந்தைகளின் ஜாதகத்தில் வலிமையாக இருக்கும். இதனால் அவர்கள் மிக பெரிய நிலைமைக்கும் போகலாம், இல்லையில் மிக மோசமான நிலைக்கும் போகலாம் என்று ஜோதிடர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். This rule is very important. The food gets contaminated by the negative energies of the eclipse during this period, and our body also may get contaminated. So the only one activity that is recommended during this period is to sit down, think of God and tell him to remove all the obstacles in our life and meditate on him. Chant special mantras, not too loudly and not completely inside, but closely guarded within your lip. And one more very important thing is, my dear friends, we need not get scared of the
June 5th eclipse. It's first of all not even a proper eclipse. It's called an Upachaya eclipse, and we don't need to fear at all over the eclipse, even over any eclipse for the matter. It's a wonderful opportunity for us to think of God during an eclipse. In fact, the Pandavas used to wait for thousands of years just to witness an eclipse so that they can chant the mantras and get the merit out of it. So let's also do the same thing. தற்போது வரை அபிக்யா கணித்த கணிப்புகள் பாதிக்கு பாதி என்ற நிலையில்தான் நடந்துள்ளது. இவர் கணித்தது நடக்குமா இல்லையா என்று வரும் காலங்களில் காண்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்கள் தோழர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள், தோழன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்து விடாதீர்கள்.